Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening, my dear students. Welcome again uh, to new lecture regarding to level 2 of legal English. In previous lecture, we discussed the influence of mixture of language on legal English. We also explain um, certain concepts, certain concepts and certain terms which may be used in traditional language, which inflected from uh, mixture of language. For example, null and voided, observe and perform, right and liberty, accepting and resolving. And we also discussed how to draft modern modern document. Today we shall complete our discussion in such regard. We shall discuss the document structure, legal English document structure, and its requirements. Its requirements. Um, regarding to document structure and the requirements for drafting legal documents, legal documents. The contents of legal document should be ordered logically to enable the document to be read and used quickly and effectively. So there is twice targets of legal drafting, legal document, which legal document, legal drafting, legal English had to achieve. The language which used in legal document must be read and used either quickly or effectively. As we explained before, logically, we mean by logically, we mean logically from the reader perspectives. Each clause or paragraph or phrase should be presented in a way that both is both sensible and comprehensible to the reader. Among other things, this requires the more important clauses, phrases, sentences should come before important, less important either clause or phrase or sentence to to illustrate the pattern, general pattern of a contract. For example, it might be one heading, date, parts, definitions. The heart of the deal also or followed also by associated with the heart of the deal. Things which associate with the heart of the deal. General, for example, general housekeeping, such as duration, assignment, effective, effective of death or death solution. What happens if things go wrong, such as bankruptcy,
uh, insolvency, termination of breach, liquidated damages, dispute resolutions, standard provisions, uh, boiler, boilerplate, such as effective exteriors events, force measures, force measure, service of notice, governing law, of course. Such divisions are not hard and fast. Not hard and fast. For example, regarding to the definitions might be located towards the end of the document. What's crucial, though, is to identify the heart of the deal, the heart of the deal, and sanctions associated with the heart of the deal, and to place them up front. For example, also, clause which contain the heart of the deal then acts as a kind of general purpose or object clause governing the rest of the document. It should be ahead of and separate from matters that are relevant to transaction but are not at its heart. When considering whatever document follows logically, the aim is an order that it is logical for the reader, not necessarily logical for the drafter, for you. The test in such a case is what's comfortable for your reader, not for you. What's comfortable for your client. It is not what's the familiar to the drafter. Traditional documents are cast in a framework familiar to the drafter. Yet, legal effects doesn't require the drafter framework. Legal efficacy doesn't require drafter's framework. There is no legal embedment to presenting the document in a way that reflects the client's thought process about the deal. So the drafter had to try to anticipate those thought process and build the document around them with the reader in mind, and a general rule: each main clause or main sentence or main phrase should be limited to a single core concept. Combining two or more core concepts in a single main clause adds unnecessary complexity. For example, leases traditionally combined the demise. That's the formal grant for lease and the redemption, the redemption, the obligation to pay the rent. But the client in such a case would better understand the transaction if the grant of the lease and the rent obligations were in separate clauses. Similar, it is helpful to separate concepts such as dispute resolution from
not relating to the speech. بنتكلم في محاضرة النهارده يا أولاد، اتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت زي ما قلنا، أو آخر حاجة اتكلمنا فيها في المحاضرة اللي فاتت فيما يتعلق بالليجل انجلش، ازاي نصيغ وثيقة قانونية، عقد، قانون، مشروع قانون، لائحة. الاستراكشر النهارده هنتكلم على الاستراكشر بتاعها ايه. اولا بالنسبة للاستراكشر لازم يكون الليجل دوكيمنت زي ما قلنا قبل كده، زي التشين والرينجز، السلسلة متتابعة الحلقات. يعني ايه؟ يعني يكون في تسلسل منطقي في الصياغة وفي اللغة، وعشان يحقق الدوكيمنت التارجت ده لازم يحقق لي هدفين. الهدف الاول سهولة وفعالية الاستخدام لمين؟ مش لحضرتك كدرافتر، لا، للريدر او الكلاينت بتاعك، ان يقرا. وقلنا الكلام ده قبل كده، قلت لك انت لما هتشتغل في الماركت هيجي لك كلاينت، انت ممكن تكتب الجرامر وتكتب الدوكيمنت والجرامر بتاعه، يعني حاجه واو، حاجه بريدكت. لكن الكلاينت بتاعك يقول لك معلش انا مش قادر افهمك، انا مش قادر افهمك. طب هو التارجت ايه؟ التارجت من ان انت بتعمل الصياغه القانونيه، الصياغه القانونيه سواء الكونتراكت اي مكان الكلاينت بتاعك. فبالتالي واحدة من أهم الأهداف اللي أنت لازم تركز عليها إن الكلاينت بتاعك الدوكيمنت اللي أنت هتعمله والليجل اكسبريشنز والاستراكشر نفسه بتاع الدوكيمنت لازم يكون سهل الاستخدام. يعني اللي يقراه يكون الأمور بسيطة بالنسبة له، قادر يستخدمه، قادر يستخدمه بشكل سريع وفعال. وعشان نقول شكل سريع او فعال يعني ايه؟ يعني الزمن اللي يستغرقه الريدر او كلاينت اي مكان عشان يوصل للمعلومه من الدوكيمنت بتاعك او اللغه اللي انت مستخدمها، يوصل معلومه من اقصر طريقه وفي اسرع وقت. فلازم يكون اللغه نفسها واضحه زي ما قلنا في المحاضرات اللي فاتت، يكون في تسلسل منطقي في الدوكيمنت بتاعك. عشان كده بنقول مثلا من ضمن الحاجات المهمة جدا عشان تحقق التسلسل المنطقي ده ان يكون التسلسل الاحداث فيه نوع من المنطقية. يعني ايه؟ يعني الاهم فالاقل اهمية. الاحداث التي يتوقع او يؤمل في حدوثها قبل التي لا يؤمل في حدوثها. زي مثلا لما نيجي نصيغ كونتراكت، ما ينفعش اجيب مثلا الشرط الجزائي في بداية الوثيقة. ما ينفعش أجيب الجهة المختصة أو أحط الكلوز خاص بالجهة المختصة بالفض في النزاع كاربتريشن أو الجاديو أو أما أي مكان في البداية. لا، لازم يكون هنا إيه؟ في تسلسل منطقي للأحداث. في بعض الأحيان، وده احنا قلناه خلي بالكم تاني يا ولاد، أما باجي أقول التراديشنال بلين لانجوج نفس اللي قلناه في بوك 1 وبوك 2. انا في بعض الاحيان انا محتاج استخدم expressions، يبقى لازم احط لها definitions لو مش معروفه قوي او للايه للكلاينت بتاعي. عشان كده احنا قلنا ايه؟ اما بعمل legal document من ضمن الامور اللي تبقى ان سبوت بالنسبه لي السوفت سكيلز بتاعته. لان في بعض الاحيان انا محتاج احط definitions، احطها في الاول او في الاخر. دي مدارس ودي وجهات نظر، دي وجهات نظر ودي مدارس. يعني في العقود في ناس بتحطها في الاول تحطها في الاخر. ويمكن هنشوف ان شاء الله، يعني هجيب لكم عقد زي عقود البيدك مثلا، هنلاقي الديفينيشنز تبقى في الاول. الدوكيمنت والاستراكشر بتاع الدوكيمنت
واللانجوج لازم تكون comfortable، تكون مريحه للعميل بتاعك، للكلاينت بتاعك، للريدر بتاعك. مش مهم تكون مريحه بالنسبه لك انت، لان هو ده التارجت. ده التارجت، ان هو تكون مريحه بالنسبه له هو. مريحه ازاي؟ يعني فيها سهوله في التعامل معاها وسهوله في فهمها. ناخد examples. ناخد examples to illustrate issues of structure. Consider a deed creating partnership. The heart of the deed is establishment of partnership itself. So things which associated with the heart of the deal are the nature of the business, the location of the activity, and the name of the film. In a short document creating straightforward relationship, the heart of the deal and things associated with it can be run together in one clause, in one sentence. Thus, for example, if you want to write a clause that partners shall carry on business in partnership, solicitor, under the name, for example, Ahmed, Ayman, whatever, at 113 Sadat City Street, comma, Sadat City, beginning on January 12, 2020, for example, 2023, and continuing until brought to an end in accordance with such deed. Generally, but essential housekeeping matters should follow straight afterwards, like sharing profits or losses, providing capital, and accounting yield. While less crucial, but still important, such less crucial. Okay? Otherwise, it is still important matter might appear next keeping bank account, who can sign checks, and what drawings can be made. Boilerplate comes last, for it may never have to refer to if the agreement is performed in accordance with its items. With a contract structure of such a kind, the parts can rapidly see what they are trying to achieve and how they are expected to achieve it. Other types of documents call for different provisions, but should be structured on the same principle. For example, a lease contract might take such form: grant of the lease, which consider the heart of the deal; rent and rent review, which include things associated with the heart of the deal; tenants, covenants, landlord's covenants; general housekeeping, for example, relating to service; early editing, early ending, for example, or on damage or destruction;
for feature for page, boilerplate such as service of notices, resolution, early ending, for example, on damage or destruction, for feature of breach, boilerplate such as service of notices, resolution of disputes, interest on late payments, wells too can be structured, can be structured in a way, can be structured in a way that regulates the administration and distribution in a natural sequence. The structure could be as a following. One, revocation of earlier wills, appointment of executors, gifts of particular items, gift of money, distribution of residue power, power of executors, charging clause. فالاكزامبلز اللي احنا كنا بنتكلم عليها فيما يتعلق بتطبيق البوينتس اللي احنا قلنا عليها او الرولز اللي احنا قلنا عليها او الكرايتيريا اللي احنا قلنا عليها فيما يتعلق بالدرافتنج او الاستراكشر الخاص بالدرافت. فقلنا مثلا على سبيل المثال لو قلنا مثلا short sentence هتوجد علاقة مباشرة بتدمج فيها الصفقة نفسها والأشياء المرتبطة فيها ببند واحد. نقول مثلا إيه سيمارس شركاء العمل بالشركة مع مثلا فلان اسمه كذا الكائن في أو اللي بيسكن في مثلا 115 أو 113 أو 13 شارع السادات في مدينة السادات بدءا من 1 يناير 2023 ويستمر حتى انتهاء. وهنا حطينا سنتنس فيها obligation هيعتبر هنا في efficiency. برضو ترتيب الالتزامات او ترتيب البوينتس اللي موجوده في الدوكيومنتس زي ما قلنا مثلا في عقد الايجار. موضوع يعني هنذكر في الدوكيمنت ده ايه بالترتيب كده. موضوع عقد الايجار، الرايتس اوبليجيشنز او الاوبليجيشنز بتاع المستاجر، الاوبليجيشنز بتاع المالك، السيرفيسز في حالات الانهاء المبكر او الفسخ وهكذا. ده فيما يتعلق بالدوكيمنت ستراكشر. هنيجي بعد كده لبوينت مهم جدا 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 وهو ما يتعلق باللاي اوت اند ديزاين. The use of modern and standard English and logical structure are complemented by user-friendly layout and design. Again, the usage of modern and standard English and logical structure are complemented by users-friendly layout and design. How? Layout and design are not merely cosmetic, but they improve understanding by helping readers to find their way around the document, aiding assimilation of the contents. They may also provide incidental benefit for the drafter. For example, when we write the following sentence, readers presents
with a document which looks good, leads logically, and encourages them to move forward are less likely to want to amend the document than our readers disgruntled with the document presentation. There are many ways to improve. In fact, there are many ways, and many criteria had you had to or oblique to do or to take into consideration, which improve the layout and design of traditional legal documents. Some are no more than common sense. Others are the results of research into document design, but all helps shall help you to improve the accessibility of legal documents. Here are some suggestions. First one, first one, white spaces. Use plenty of white spaces. Why? Because white spaces present readers with uncluttered pages, encouraging progress through the document. In particular, break up steps of text. Use generous margins all around, including at the top and bottom of the page. In particular, have a generous margin on the left to allow for notations at the draft stage. Also, you could use double space alt text, or at least you had to use 1.5 spacing. Single spacing is too crowded. It also makes it harder to mark amendments on draft. Also, you could use generous spacing between clauses or phrases. Also, one of the most important points in such regard, heading. Heading. Use plenty of heading. They are useful signposts for the reader. In particular, use a bold central heading at the beginning of the document to identify its signature. For example, mortgage or transfer, followed by bold heading, lower case, and flush left. The second point, give each main clause a heading, bold or lower case, if possible, to give each subsidiary clause a heading, but in light ethics to distinguish from the main
close heading. Final, ensure that heading are not often, often at the bottom of the page, isolated from the words to which they related. اتكلمنا على الاستراكشر عشان نعمل ليجل دوك. طيب ازاي بقى اخطط وازاي اصمم؟ احنا قلنا ستاندرد ليجل انجلش بتقوم على استخدام مفردات بسيطة ولكن ليست عامية، وبتقوم على التخطيط والتصميم للدوكيمنت السهل الاستخدام اللي يحقق للكلاينت او الريدر بتاعي ايه؟ ايوه، سهولة الاستخدام والسرعة في الوصول للمعلومة اللي هو عايز يوصل لها. التخطيط والتصميم بالنسبة للدوكيمنت ده مش حاجة جمالية، مش مكياج بنحطه على الدوكيمنت، لا، دي حاجة أو وسيلة بتمكن الريدر إن هو يفهم بشكل أسرع، بشكل أكثر فاعلية، إن يوصل للمعلومة اللي هو عايز يوصل لها من أقصر طريق وفي أقل وقت وفي أقل وقت. طيب إزاي أنا أوصل لده؟ هوصل لده ان انا ما احطش اولا بالنسبه للديزاين ما ينفعش يبقى الدوكيمنت بالك واحد، سطور مرصوصه ورا بعضها. ده انا حتى بقول لك في الامتحان، وخلي بالك يا اولاد الماده دي هتساعدك كتير في انك انت تعمل برزنتيشن للاجابه بتاعتك حتى في الامتحانات بعد كده، تخلي الاجابه بتاعتك اتراكتيف، وتخلي الكتابه بتاعتك تاخد، يعني خلي بالكم استاذ الماده ما هو بشر برضه. ال- التقييم بتاعه بيخضع لمعايير تقديرية، وبالتالي التصميم الجيد لطريقة الكتاب أو للكتابة بتاعتك في الامتحان زيها زي أي ليجل دوكيمنت، إحنا لازم يكون فيها شكل جمالي. فما ينفعش تكون هي كلها سك كده، بالك واحد، سطور جنب بعضها، لا ما ينفعش، بتثير الملل. وطالما الريدر بتاعك سواء كان أستاذ المادة أيا ما كان أو الكلاينت بتاعك أصابوا الملل من كتابتك، تأكد إنه تقييمه مش هيكون في صالحك، ده حاجة أوت أوف هاند. وبالتالي لازم الاستراكشر يكون بالشكل اللي احنا قلنا عليه، ولازم التصميم يكون بشكل جمالي. زي ما قلت ده مش دي مش حاجة أنا بجمل بيها لمجرد التجميل، لا، دي بالعكس هي بتعمل برزنتيشن جميل جدا لكتابتي، وبالتالي أنت ممكن تكون كتابتك فيها أخطاء واستاذ الماده او الريدر بتاعك او الكلاينت بتاعك يعمل بايبس عليها. طب ازاي انا اوصل لده؟ زي ما قلنا ما خليش الدوكيمنت بالكامل صك كده، بالك واحد. زي ايه مثلا؟ نعمل ايه؟ اسيب مساحه او مساحتين بيض على حسب الاحوال. احط شرطه، وهنتكلم على البونكتويشن في المحاضره الجايه، وجزء منها هنتكلم عليه في نهايه المحاضره دي. احط مساحه بيضاء، احط شرطه جنب الباراجراف في البدايه. اوكي. آه، اقسم اجابتي لافكار، وكل فكره مقطع، وكل مقطع اما اسيب هامش مثلا سنتي، سنتي ونص، 2 سنتي، على حسب الاحوال، على الاقل يكون سنتي ونص بين الباراجراف والباراجراف. استخدموا يا ولاد الاسلوب ده في اجاباتكم في الفاينل في الايساي.
هيكون مفيد جدا 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 ليكم انك انتوا يبقى الايفالويشن او الماركس بتاعكم في اعلى حاجه. اوكي. مش مستحب ان انا اسيب هامش كبير، لان ده بيدي امبريشن ان انت بتملى صفحات. لكن اسيب هامش، اسيب مثلا لو في ورقه الاجابه اسيب سطر، مش نو مور، نو مور. تمام. آه، احط عناوين، والعناوين من الامور المهمه جدا 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 جدا، سواء في الليجل دوكيمنت، سواء في الماتيريال بتاعتك، في اجابتك، في الامتحان. لازم اقسم الاجابه او الدوكيمنت ايا ما كان لفقرات، واحط لكل فقره عنوان. دي بتدي شكل اتراكتيف جدا، وبتبين اجابتك كانها تشين ورانكس، يعني سلسله او مجموعه من الحلقات. طيب فور اكزامبل، اما نيجي نقول مثلا distribution agreement، نقول مثلا at the date of 12 January 2023 parts لأحمد مثلا حسين company limited company number كذا مثلا whose registered office at 3 صلاح الدين street Cairo وبين قوسين manufacturer. واقول مثلا جاك سميث ليميتد كومباني نمبر كذا ريجسترد اوفيس ان كذا دارست ديستريبيوتور. وابدا اقول باك جراوند في البدايه، ده مثلا ككونتراكت. او مثلا manufacturer makes widgets with jets and other products. ده في الباك جراوند. And in relation to widgets has registered a patent and maintenance all other intellectual property right. Two, the distributor is a distributor of goods from its principal base in Cairo, for example. Three, the parties have agreed that the distributor is to have the right to distribute and sell widgets widgets throughout Cairo or Sadat City and say مثلا Alexandria. اوكي. طيب ده example لل layout and design. One of the most important points in such regard, navigation and ease reading. If possible, use signposting techniques. What signposting techniques? Signposting techniques such as running headings or headers on each page, or lists of contents, or indexes. Such techniques are now beginning to appear in legislations. And then subsidiary paragraphs use endings, endings, consistent, and ensure that the text within the indented passage is kept to the same indentation. Also use self typeface. Studies generally show that a font with self
So use a serif typeface. Studies generally show that a font with serifs is more readable than one without sans serifs. For contrast, use sans serif of heading. Use genus type size. The literature on typography and design agrees that type size of between 9 and 12 points is most legible for general reading purposes, while it is true that font sizes of themselves play no role in legal interpretation, because judges have condemned the use of too small, too small type sizes in legal documents. And although a code is unlikely to absolve contracting party from liability fully on the ground that the type was so small that it was practically illegible. There are cases where judges have taken small font size into account in holding exemption clause unenforceable. Also, don't justify the right margin. Although readability seems generally unaffected by whether the right margin, margin is satisfied and unsatisfied, rigid and unsatisfied right margin with the document are more relaxed here. Also, you could use cover cover sheet for a document of any length. For example, say that more than 5 or 6 pages, like the cover of the book. It can show the nature of a document, the document at a glance. For a document that will be loaded lengthwise, back sheet can also be not useful. But don't put too much information on the cover sheet or back sheet list. It be used to qualify the content of the body of the document. احنا قلنا يا ولاد من اهم الامور اللي يجب ان احنا نراعيها وتكون تارجت بالنسبه لنا في الليجل انجلش والدرافتنج كونتراكتس ان يكون في سهوله في الاستخدام وسرعه في الوصول الى المعلومه. من الامور اللي بتساعدنا على كده، ودي نقطه مهمه جدا يا ولاد، احنا قلنا ان نقسم الدوكيمنت الى فقرات، اسيب سبيس، اسيب سبيس بين الفقرات، يعني ما تقلش عن 1.5 سنتي. يعني ما اسيب سبيسز في بدايه الجمله. كمان احط كونتنت، احط فهرس
وخصوصا لما يكون الدوكيمنت كبير، عقود كبيره مثلا زي الفيدك كونتراكتس، وانا هجيب لكم، قلت لكم هجيب لكم موديلز ليها. هنلاقي ان في 217 في موديل فيهم، 221 كلوز في موديل تاني. طيب، انا اخلي فيه سهوله وسرعه عند الريدر، وسهوله في الاستخدام وسرعه في الوصول للمعلومه ازاي؟ من غير ما احط له تيبل اوف كونتنتس. احطها له في الاول واحطها له في الاخر، لكن احطها له بحيث دي هتحقق لي ايه؟ آه 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 سهوله في الاستخدام بالنسبه له. آم، الخط اللي انا هستخدمه الخط اللي انا هستخدمه في الكتابه، آه، بيحبذ ان الخط يكون بيحتوي على سواف، لانه بيكون اكثر قابليه للكتابه. وزي ما قلنا، السقف هنا بيخلي الخط أكثر وضوحا، أكثر وضوحا. طيب، آم، لأنه السقف اللي هو يعني بيكون الخط يعني إيه، هي موجودة في اللي هتلاقيها عندكم في الوورد يا ولاد، في الوورد. أوكي. بيخلي الأمور أكثر وضوحا، خلي الخط نفسه اكثر وضوحا. يعني احنا لو ما اعرفش طيب، السلايدز بالنسبه لكم واضحه دلوقتي يا اولاد؟ شايفين السلايدز؟ ايوه يا دكتور شايفين. طيب، شايفين حرف اس ده؟ شايفين الكيرسول بتاع الكيرسول بتاعي؟ شايفين حرف ايوه اس؟ شايفين. هو ده السوا. اه. شوفوا مم. كده، لما احنا لما اغير اخليها من غير سوا، ايه اللي هيحصل؟ شفتوا كده الكتابه هنا اتغيرت ازاي؟ شايفين؟ ايوه. شايفين ايوه التغير اللي شايفين. هيحصل في الكتابه؟ ده بيدي مم. نوع من الشادو. شايفين؟ انا اهو بغير اهو عشان نشوف الايه سوا. ها، شفتوها؟ ايوه يا دكتور شايفين. آه. فانا نوع دي من الشك. استخدمها عشان اخلي الكلام اكثر وضوحا، اكثر وضوحا. اوكي. أم... طيب، كمان من الامور اللي انا المفروض ان انا استخدمها في الليجل درافتنج، ان انا احط دايما صفحه غلاف، سواء غلاف امامي او غلاف خلفي، احط عليها زي ما بتشوفوا مثلا الكتاب، مثلا حاطط عليه اسم الماده، اسمي، ومفروض لو في اي عناصر تساعد القارئ نفسه ان هو يعرف الكونتنت او المحتوى، هذا الكتاب ايه، او الدوكيمنت ايه على سبيل المثال. طيب، كمان من الامور المهمه جدا في ما يتعلق بالليجل انجلش والليجل دوكيومنتس، النمبرنج سيستم. وعندي هنا، خلينا بس كده، خليني آه، اعمل لكم. طيب، ثانيه واحده بس كده اعمل لكم سلايد يوضح لكم الموضوع ده. طيب، احنا شايفين السلايد ده كده.
اوكي، يوضح لنا النمبرنج سيستم. نمبرنج سيستم. طيب، ايه بقى النمبرنج سيستم؟ illegal documents use variety numbering systems. One, you could use bullet points. Bullet points. Okay. Two, enumerate item in a list. Bullet points. Okay. زي ما bullet points، زي مثلا احنا عارفين bullet points اللي هي بتيجي أم، طيب انا بحاول اجيبها لكم من هنا برضو. ايوه اهي. هي السلايد هنا المفروض ان هي ظاهره بالنسبه لكم. ادي البولينج بوينتس ظاهره كده. اه، شوف هتتغير ازاي. طيب، some clauses or some sentences would need to be printed in red link on the face of the document. red، زي ما احنا مثلا عاملين حاجه زي كده. اوكي، او نعمل مثلا كده. اه طبعا الخط هنا صغير شويه، هنحاول نكبره. اوكي. red pointing to it before a notice could be held to be sufficient. The choice of numbering system is a matter of personal uh, preference. Preference. No one system is best. It's up to you. Although the modern trend is towards mm, decimal system, decimal system, whichever system is chosen. However, three matter must be kept in mind. The first one, which regarding to dismissal system, the first one, numbering system become uh, cumbersome when they descend to more than three levels. Drafters who find themselves subdividing further than this should reconsider the structure of the document. Second, consistency in numbering is crucial. Having chosen system, a system, the driver should keep on to it religiously. Religiously. Third, the meaning should make meticulously, meticulously follow the layout and screw fearlessly differentiate. To illustrate the third point, consider
the layout of the following lease clause. Notes how each paragraph is a standalone sentence. If drafting, if drafting the term of lease, the promises are destroyed and damaged, okay, then either the loser or the leasing may terminate the lease without compensation to the other. Second point, termination will not affect the rights of either party in relation to earlier matters. Third, on the happening of the damage or destruction, the rent abates uh, proportioned for the lesser wants to demolish, demolish or repelled. Two, the extent that the lesser opinion, the lazy right quiet enjoyment is uh, appreciably diminished. The lesser can give 6 months, for example, notice to terminate the lease. Can the less or required the tenant to vacate under even though the premises have not been destroyed or damaged? Answer shall be no, because the lesser power under such clause have to be read in the context of the opening clause of the clause, not separately. That is, the power existed only where the premises were destroyed or damaged. Such power could not stand alone right to require the tenants vacate. For example, the result would have been different had the drafter made para as entirely independent clause discovered from the opening words of such clause. من الأمور المهمة جدا إن أنا أستخدم الترقيم، يستخدم أرقام، يستخدم نقط زي اللي احنا قلنا عليها. وزي ما انتم شايفين على السلايد قدامكم، يعني استخدم مثلا يعني مثلا ايه واحد، بنستخدم الترقيم زي ما احنا شايفين كده يا ولاد. في بعض الأحيان ممكن نستخدم زي مثلا كده هاند حمراء كده في الأول، أو بلون مختلف. فعندي أساليب كتيرة، ودي اوبشنز بتلاقوها في الوورد. اوكي، للترقيم هرقم زي ما قلنا مثلا واحد. طب واحد ده بند رئيسي، بند فرعي يبقى واحد سلاش واحد، بند تفصيلي 1 سلاش 1 سلاش 1، وهكذا. طيب استخدم اي نظام ترقيم، ده حاجه ترجع لك، ما فيش حاجه اسمها نظام احسن من نظام او اسلوب احسن من اسلوب، ولكن اي مكان النظام اللي انت هتختاره ده حاجه ترجع لك انت، دي شخصيتك. يجب انك انت تراعي 3 امور. اول امر ان انظمه الترقيم مرهقه، وبالتالي لازم تكون انت لامم الدوكيمنت كله في دماغك عشان تعرف ايه الرئيسي وايه التفصيلي وايه الفرعي. اوكي، ليه؟ احنا لو جبنا مثلا ايه عنوان تفصيلي وادينا له رقم عنوان رئيسي كده، احنا عملنا كونفيوجن.
دي نقطة. النقطة التانية، استخدم نظام واحد بس وابدا امشي عليه. اوكي. النقطة الثالثة ان انا اراعي الدقة في استخدام متطلبات هذا النظام. اوكي. طيب، عشان اوضح النقطة دي، نقول مثلا على سبيل المثال في عقد ايجار، اذا تعرض العقار اللي اتلف مثلا، ف فيتم الاتي، واقول مثلا قال اي بي سي دي. اوكي. ده بيخلي، لان نظام الترقيم زي ما قلنا على قد ما هو له مزايا، ولكن هو مرهق جدا وممكن يعمل مشاكل كتير. طيب، اللي بعد كده هنتكلم على الليستس واليوزز اوف lists، ولكن خلونا نتوقف 5 دقايق.
طيب انتوا كنتوا سامعيني في الفتره اللي فاتت يا اولاد ولا ما سمعتوش؟ لان انا اكتشفت ان المايك عندي كان والله. ف آم، هنتكلم على الليست او importance of uses of او usage of lists. Modern reader expect legal material to be solved up in an easily digestible form. So Drafter had to use lists to break up the elements of the sentence, not the meaning of the sentence. To break up the elements of the sentence, to make the meaning plainer. Not to break up the meaning of the sentences. There is a big difference. But fragmentation of the sentence can be overdone. Overdone. In fact, there is a danger of overreacting to to undesirable block text characteristic of legal writing. Excessive listing can make the sentence even harder to understand because they're, they're constituted part over shredded. The leader, the words of each listed item must follow logical and grammatic form that lead on of the doctor. Observe the principle for the first one of the items listed, but then forgets it for the later items. It's a problem. It's a big problem, in fact. The reader may be able to claim the sense, but the appearance is sloppy and ungainly. The lead and words should be chosen with care, pos, pos, comprehensible, comprehensible, comprehensibly, and for maximum effect. Repetition of the same word or phrase at the beginning of each item is a good indication that word or phrase could be transferred to the leader. But this is by no means an absolute rule. For example, it may be better to say the purpose of such action is rather than the purpose of such action is to. The difference here in such a case built around to after is. استخدام الليسز او استخدام القوائم. استخدام القوائم زي ما كنت بقول يا ولاد ده بيكسر جمود المستند، ما يبقاش كله صك كده وبلك واحد، ولكن هناك فرق بين كسر جمود المستند وكسر جمود المعنى. وكسر المعنى لا يجب أن يكسر المعنى أي يخل بالمعنى، ودي نقطة مهمة جدا لأن الإفراط فيها هيؤدي إلى التشتيت في المعنى، وده طبعا مش مطلوب. في بعض الأحيان الريدر ممكن يكون قادر إنه يفهم المعنى، لكن الشكل نفسه مش حلو، صعب الاستخدام. عشان كده من الأمور اللي مهمة جدا الكلمة اللي هتبتدي بيها الجملة. حاول دايما تبتدي الجملة أو الفقرة أيا ما كان، الباراجراف أيا ما كان،
بكلمة قوية، بكلمة آه يعني تدي امبريشن كده يعني بان الريدر يجب ان هو يكون منتبه. في بعض الاحيان اما نزود يعني كلمه، ده مش مطلوب. زي ما قلنا على سبيل المثال، اما قلنا purpose of such action is، ما نقولش the purpose of such action is to، لا نقول is بس وليس is to. اوكي. طيب، من الامور الهامه جدا punctuation، واللي هتشفتنا على chapter 2. Punctuation after the lead and good practice is to use an em dash immediately after the lead if the last word is a listed word, follow immediately and naturally as part of the same sentence. The use of colon, hmm, if the list is the product of the leader. For example, if we write the following sentence, the deputy may exercise the powers of the principal while A or one there is vacancy, there is vacancy in the office of the principal. But okay, the power and duties of principal are those to notify the board. The distinction is not crucial, however, and sentences with the succession of dashes or colons are ungainly, regardless of whether they are presented as lists. استخدام علامات الترقيم من الامور الهامه جدا، واللي هتنقلنا لشابتر 2 زي ما قلنا. استخدام الشرطه الطويله بعد المقدمه اذا كانت الكلمات آه، آه، يعني اذا كان في مقدمه انا بستخدم الشرطه الطويله. استخدام النقطتين مثلا زي ما قلنا ايه، ويجوز للمفوض او النائب انه يستخدم جميع صلاحيات واخصها، واحط نقطتين كده فوق بعض، وهنتكلم في الكلام ده تفصيلا ان شاء الله شابتر 2. آه، او اقول بقى مثلا صلاحيات، الافضل ان اقول صلاحيات او واجبات المدير او المفوض، واحد اثنين ثلاثة. طيب، what about the usage of punctuation within lists? Within lists. Punctuation within lists or using punctuation within lists. It's so hard. It's not easy because there is no universal practice or right way. For example, in England, it is customary and seemingly entirely natural to treat the lead and lists as a part of the same sentence. It's common used in England. Hence, each listed item starts with lowercase letter, unless the cause, unless, of course, the first word happens to be vowel, no noun, and there is just one full stop, no one, just one full stop
at the end of the list. Again, each listed item starts with lowercase better, and there is just one full stop at the end of the lists or the list, assuming that that sentence doesn't carry one over the end of the list. In constructing lists, two main problems arise. The first problem is what to do at the end of each listed item. Second one is what to do when another sentence begins in the middle of the listed item. Regarding to the first problem, 3 punctuation options exist for the end of each item in list. 1, put nothing. 2, put something depending on circumstance. 3, have rules for putting the same thing in the same circumstances. Sometimes it is sufficient to put comma at the end of each paragraph of the list. But if commas are used to separate items within subparts of the list, then a semicolon will be preferable at the end of each paragraph. This creates a useful distinction. Thus, for example, apples, bananas, root vegetables, and other perishable goods. That were regarding to the first problem. Regarding to the second problem, where a new sentence begins in the middle of listed item. Logic all goes out of the window. Private drafters sometimes use full stop and start a new sentence within a listed item, but they end such sentence with semicolon, because less than carries on the next time. This make no grammatical sense in fact. And of course, if the drafter's general policy is no punctuation in lists, that policy must be abandoned. And the following possibilities present themselves. The first one. Recast the list so that the new sentence becomes a separate item or is eliminated in some other way. Second one, reshape the list into different types where each item become a standalone topic beginning with a new sentence, allowing a new sentence within it, or put comma or semicolon or colon at the end of each item, but otherwise follow the same principle for all phrases, all sentences in legal documents. For example, each item begins as follow n from the leader with the lower case first picture. استخدام علامات الترقيم من الأمور المهمة جدا. استخدام علامات الترقيم، وعلامات الترقيم ده عاملاها شابتر مخصوص لأن مهم جدا علامات الترقيم، لأنها ممكن تقلب المعنى رأسا على عقب. ولكن الحقيقة
بالنسبة لاستخدام علامات الترقيم قبل ما نبدأ نشرح شابتر 2، واحنا بنقول نقطة مهمة جدا جدا، ولكن ما عنديش قاعدة عامة مجردة لاستخدام علامات الترقيم. في كل مكان في العالم بيستخدم مثلا الانجليش، اللي يجي الانجليش ربما له برنسبلز، له رولز خاصة بيه. على سبيل المثال في انجلترا المقدمة والقائمة بيعتبر جزء من نفس الجملة. عشان كده كل عنصر كل عنصر بيبدأ بحرف سمول مش كابيتال، ما لم تكن الكلمة الأولى ناون علم، فيبتدي بكابيتال. يعني ما بيبتديش الجملة بحرف كابيتال، ولكن إلا إذا كانت ناون. ودايما بنلاقي فول ستوب في نهاية الجملة، فول ستوب واحدة. هنشوف إن في بعض التكنيكس او بعض السيستم بيستخدم اكتر من فول ستوب، بس دي لها معنى تاني هنتكلم عليها ان شاء الله في شابتر 2. على افتراض ان الجمله بتنتهي بفول ستوب. اوكي، طيب اما نيجي ننشئ الليست هنلاقي مشكلتين. المشكله الاولانيه، هنعمل ايه في نهايه كل عنصر؟ هنحط كولن، سيمي كولن، هنحط فول ستوب، هنحط كوما. طيب دي مشكله. المشكله الثانيه، هنعمل ايه لو جت جمله اعتراضيه؟ جمله اعتراضيه. المشكله الاولى، عندي ثلاث خيارات في علامات بالنسبه للعلامات. يا اما ما احطش شيء، ما احطش اي حاجه خالص، او على حسب الظروف، يعني وضع الشيء على حسب الظروف، او ان وضع نفس الشيء في نفس الظروف. في بعض الاحيان بيكتفى بوضع فاصله كوما في نهايه كل فقره. وبحط فاصله لما يكون انا عندي ايه، اجزاء فرعيه. بحط بين الجزء الفرعي والجزء الفرعي اللي هما الفريز والفريز، بحط مثلا ايه فاصله. الفاصلة تعني إن دي فقرة من جملة. الجملة بلك معنى واحد، الفقرات الصغيرة تكون جمل أحط بينها وبين بعض فاصلة. أوكي. أما بالنسبة للمشكلة التانية، لما أحط جملة اعتراضية، لما بكون عندي جملة اعتراضية، أم، في الغالب المنطق ده زي ما بقول كده ما بيلاقولوش محل، بيخرج من النافذة. أم، في بعض الأحيان بتستخدم فاصلة منقوطة، وفي بعض الأحيان بتستخدم سلاش، شرطة، وفي بعض الأحيان بنستخدم دبل كوما، يعني علوية، زي ما كنا بنقول من شوية. طيب ده بالنسبة لاستخدام علامات الترقيم. استخدام علامات الترقيم سواء في أو في داخل القوائم نفسها أو داخل الجملة نفسها. هنيجي نتكلم بعد كده يا اولاد على، او اخر حاجه يمكن نتكلم عليها النهارده، الconjunctions. Where the item paragraph is a list are to be read conjunctive or disconjunctive. The conjunction is to interest the appropriate linking word
and or between only the second last and the last paragraph in the list. Drafters know that the same word is then drafters know that the same word is then to be implied between earlier item in the list. However, in more recent times, some parliamentary, parliamentary drafting offices have inserted the linking word after every item in the list, unless there is good reason not to. There seem to be so justifications for such principle or such usage. First one is that if a conjunction appears only after penultimate paragraph in the list, readers might be prompted to apply the linking word only to the last two paragraphs and be puzzled about what is to happen with earlier paragraphs in the list. The other is that repeating and or after each paragraph avoids the difficulty that may otherwise arise if the uh, penultimate paragraph is revoked and the only and or disappears. The new practice in such regard is not followed by parliamentary drafters, the drafters in all jurisdictions, nor does it commend itself to the general writer of standard English. Its use can make the text appear rather pussy. The revocation point, which truly arise only rarely, can overcome by carefully drafted revocation provisions. In short, lists don't require every item to conclude with conjecture, and the device would be better abandoned. The better practice is to draft the lead so as to avoid the need for conjunctions at all. Therefore, drafting can make it clear that the item in the list are to be read conjunctively, and this conjunctively, as the case may be, and combination of both of two. For example, the order may prescribe all or any of the following matters. First one, the rate of living. Second one, the persons liable to pay a levy. Third one, penalties and insults for the late payment of levies. The last one, the taking of legal proceedings to cover any levy. من الامور اللي برضه مهمه جدا ادوات الاقتران زي و او. دي بتربط، واحنا قلنا يا اولاد في البلين لانجوج ما بتستحبش، لكن هي بتربط الفقرات وبتديها شكل جمالي.
اوكي. احنا قلنا يا اولاد بين كل فقره وفقره، يعني الفقره اللي الجمله بتحمل معنى واحد، معنى بتكون من فقرات صغيره، بين كل فقره وفقره بيبقى في كومه. لكن انا عشان في بعض الاحيان اربط المعنى لازم استخدم ادوات الاقتران، الكونجنكشنز زي اور او. اوكي، اند او، او اند. يعني احنا قلنا يا اولاد هي ملهاش قاعده عامه مجرده، ولكن حاليا دلوقتي يعني بعض الدرافترز بيستخدموها وبعض الدرافترز ما بيستخدموهاش. طب اللي بيستخدموها مبررهم آم، المبرر الاول ان دي طبعا بتدي قوه للجمله، للجمله او الفقره نفسها. آم، دي نقطه. النقطه الثانيه بتربط الفكره، تربط الفكره. البعض بيستبدلها بتقسيم الجمله نفسها لفقرات، زي مثلا الجمله الصياغه اللي اتكلمنا عليها من شويه، قلنا مثلا إيه؟ يجب ان يتضمن مثلا الامر الاتي او الحاجه معدل الضريبه، الاشخاص الملزمون بدفع الضريبه. ما اقولش اند. يعني السنتنس اللي احنا قلناها من شويه يا اولاد اند، لا، انا ما بستبدلهاش باند. اقول إيه؟ بعض الامور الاتيه ونقطتين، وببدا اقول ايه؟ ايه كذا وكوما، بي كذا وكوما، سي كذا وكوما، دي كذا وكوما، بدل الكونجنكشنز او كلمات الربط. لان في البلين لانجوج ما بيفضلوش الكونجنكشنز. طيب، بكده احنا يمكن احنا وقفنا عند الكونجنكشن، وهنكتفي بهذا القدر مش في محاضرة النهاردة ولكن في شابتر 1. وهنقف عند في شابتر 1 عند صفحة 40. طيب، هننتقل لشابتر 2. احنا بس يعني هنقول يعني introduction، مش اكتر من كده، فيما يتعلق ب chapter 2، أو how to punctuate. Punctuation is elaborate closing system by which you signal readers, or your signal readers, how to move smoothly through your sentences. Used proper punctuation helps to achieve insight and clarity. Usage, um, or in fact, punctuation problems are often a symptom of bad writing. Most errors of punctuation arise from either ill or bad design, or badly shaped sentence, and also from the attempt to make them work by means of violent tricks with commas and colons. So, learning punctuation closely allied with learning to craft solid sentences. You cannot have one skill without the other. Hence, the guidance below. One, comma. You could use comma. There's a 7 common uses of comma and 5 common misuses. Again,
Those are 7 common uses of comma, comma, and 5 common misuses of comma. Regarding to using commas. 1. Use a comma when you join two independent clauses, two independent sentences with a coordinating conjunction, such as and, and, but, or, no, yet, or so. For example, when we want to write the following sentence, Egypt is common law country and its judges are common law judges. About that, those in lawyers were in the room together and the discussion was complete and candid. Also, he entered a contest player to possession of continue a drug, uh, but the code withheld adjudication and sentenced the accused to 1 year on probation. علامات الترقيم. علامات الترقيم من الأمور المهمة جدا في عملية الكتابة القانونية في اللغة الإنجليزية. ده أولا هتساعدك على التركيز، هتخلي كتابتك واضحة، ولكن يجب إنك أنت تستخدمها بشكل صحيح. علامات الترقيم زي ما لها ميزة لها عيب. إن أسأت استخدامها ضيعت المعنى، زي ما قلنا حطيت كوما مكان فول ستوب أو العكس، قلبت المعنى رأسا على عقب، وأنت عملت كرييشن لديسبيوت. أول علامات الترقيم اللي هنتكلم عليها المحاضرة دي ومحاضرة جاية إن شاء الله الكوما أو الفاصلة. عندي 7 استخدامات شائعة، وزي ما قلت البونكتويشن ملهاش قاعدة عامة مجردة في التشريعات أو في النظم القانونية أو في اللينجويستكس، ما فيش قاعدة عامة مجردة ليها، ودي أحد أهم المشاكل اللي بنقابلها في علامات الترقيم. ولكن عندي 7 استخدامات شائعة، ودي كويسة جيدة، وعندي 5 استخدامات يعني بتؤدي إلى كوارث. خلينا في ال7 استخدامات. 7 استخدامات هنتكلم على ال7 ونتكلم على ال5. أول استخدام فيهم تكون استخدام الفاصلة عشان أربط بين جملتين مستقلتين. يعني بدل بينهم مثلا أداة conjunction، مثلا زي إيه أو قبل ما أقول and or، أقول مثلا إيه قبل ما أقول and أو or يبقى في كوما. أوكي، أقول مثلا مصر دولة قانونها قانون عام كذا، يخضع مثلا أو هو يطبق النظام الفرنسي وقضاتها كذا، يبقى قبل ما اقول و او اند لازم يبقى في كوم. طبعا هنا مش لازم، ولكن احنا بنقول ايه من الاستخدامات الشائعه. اوكي، احنا قلنا عندي 7 استخدامات شائعه، ودي بتدي ادد فاليو للليجل انجلش. وعندي 5 استخدامات بتدمر الدنيا. اول استخدام زي ما قلنا انها بتيجي بعد الجمل عشان تربط الجمل ببعضها لما يكون فيها اداه ربط. تاني استخدام use a comma after transnational word or phrase، ودي هنتكلم فيها في المحاضرة الجاية إن شاء الله. آم، هنكتفي بهذا القدر في من محاضرة النهاردة.
Um,